Hi, I'm Lisa. I bought this blender from your store a week ago, but it's defective. It doesn't turn on anymore. Hi, ich bin Lisa. Ich habe diesen Mixer vor einer Woche in Ihrem Geschäft gekauft. Aber er ist defekt. Er geht nicht mehr an. Hi, I'm Lisa. I bought this blender from your store a week ago, but it's defective. It doesn't turn on anymore. Hi, I'm Mark. I work at the customer service desk. I'm sorry to hear that your blender is defective. Do you have the receipt with you? Hallo, ich bin Mark. Ich arbeite beim Kundenservice. Es tut mir leid zu hören, dass Ihr Mixer defekt ist. Haben Sie die Rechnung dabei? Hi, I'm Mark. I work at the customer service desk. I'm sorry to hear that your blender is defective. Do you have the receipt with you? Yes, I do. Here it is. Ja, die habe ich. Hier ist sie. Yes, I do. Here it is. Thank you. Let me see. Okay. You bought this blender on October 7th for $49.99. It's still within the 30-day return policy, so you can either get a refund or exchange it for another one. Danke. Lassen Sie mich sehen. Okay, Sie haben diesen Mixer am 7. Oktober für $49,99 gekauft. Er fällt immer noch unter unsere 30-tägige Rückgaberegelung. Also können Sie entweder eine Rückerstattung erhalten oder ihn gegen ein anderes Modell umtauschen. Thank you. Let me see. Okay. You bought this blender on October 7th for $49.99. It's still within the 30-day return policy, so you can either get a refund or exchange it for another one. Well, I really liked this blender when it worked. It had a lot of features and functions. Can I exchange it for the same model? Also, ich mochte diesen Mixer wirklich, als er noch funktionierte. Er hatte viele Funktionen. Kann ich ihn gegen dasselbe Modell umtauschen? Well, I really liked this blender when it worked. It had a lot of features and functions. Can I exchange it for the same model? Sure, you can do that. We have some more in stock. Let me get one for you. Natürlich. Das können Sie. Wir haben noch einige auf Lager. Lassen Sie mich einen für Sie holen. Sure, you can do that. We have some more in stock. Let me get one for you. Thank you very much. Vielen Dank. You're welcome. Just give me a minute. Gern geschehen. Geben Sie mir einfach eine Minute. You're welcome. Just give me a minute. Here you go. This is a new blender of the same model. I've checked it and it works fine. Bitte sehr. Das ist ein neuer Mixer derselben Modellreihe. Ich habe ihn überprüft und er funktioniert einwandfrei. Here you go. This is a new blender of the same model. I've checked it and it works fine. Thank you so much for your help, Mark. You've been very kind and helpful. Vielen Dank, Mark. Sie waren sehr nett und hilfreich. Thank you so much for your help, Mark.
You have been very kind and helpful. You're very welcome, Lisa. It's my pleasure to assist you. Is there anything else I can do for you? Gern geschehen, Lisa. Es ist mir eine Freude, Ihnen zu helfen. Kann ich noch etwas für Sie tun? You're very welcome, Lisa. It's my pleasure to assist you. Is there anything else I can do for you? No, thank you. That's all for today. Nein, danke. Das ist alles für heute. No, thank you. That's all for today. All right then. Have a nice day and enjoy your new blender. Gut. Dann haben Sie einen schönen Tag und viel Spaß mit Ihrem neuen Mixer. All right then. Have a nice day and enjoy your new blender. Thank you. You too. Bye. Danke, Ihnen auch. Auf Wiedersehen.